Done. So very good afternoon, everyone. So next standard, accounting standard number 11. So name of the standard. Uh, Churn. Effects of changes in foreign exchange rates. Effects of changes in foreign exchange rates. Note down my standard name. Note down effects of changes in foreign exchange. Service. Effects of changes in foreign exchange rates. Foreign exchange rate. ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎక్స్చేంజ్ రేట్? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే రేట్ ఫర్ ఎక్స్చేంజా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఏమవసరం మాకు కనపడదు సార్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మీన్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చే రేటా? ఇట్స్ ఏ కన్వర్షన్ రేట్. లైక్ డాలర్ని రూపీలోకి, ఆర్ ఎల్స్ పౌండ్ని రూపీస్లోకి, ఆర్ ఎల్స్ రూపీస్ని యూరోస్లోకి, ఆర్ ఎల్స్ రూపీస్ని చైనీస్ యువాన్లోకి, ఆర్ ఎల్స్ రూపీస్ని జపనీస్ యెన్లోకి, డిఫరెంట్ కరెన్సీని ఈక్వేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే కన్వర్షన్ రేట్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 80 రూపీస్. $1 is equals to 80 rupees. That 80 rupees is a exchange rate of $1 into rupees. Exchange rate of $1 into rupees. మనం యూజ్ చేసే అమౌంట్ని ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటున్నాం. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. మన ది స్టాండర్డ్ కమ్స్ అండర్ ఐటమ్స్ విచ్ ఇంపాక్ట్స్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ద ఐటమ్స్ విచ్ ఇంపాక్ట్స్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల how it will give impact to the financial statements. Example, foreign exchange rate $1 is equal to 80 on the on 1st January 23. On 1st January 23. On 1st January 23, $1 is equals to 80 rupees. Now on 31st March 2023, $1 సేమ్ 80 రూపీస్ ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఇట్ మే ఫ్లక్చువేట్ ఎవ్రీ డే ఫ్లక్చువేట్ అవుద్దాం. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ $1 ఆన్ 31st March ఇట్ ఈస్ 85 రూపీస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత? 5 రూపీస్ పర్ డాలర్. ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ 5 రూపీస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటనేది స్టాండర్డ్. How it will give impact that increase in exchange rate to the financial statements. అసలు ఎక్స్చేంజ్ రేట్కి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధం ఏంటి సార్? But this will give impact on the financial statements only when there is a foreign currency transactions. Only when there is a foreign currency transactions. My scope of AS11 is divided into 3 categories. One is accounting for foreign currency transaction. ఒక ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? హౌ వీ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ద ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. నెంబర్ 2 ఈజ్ అ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. ఎగ్జాంపుల్, ఎట్ ప్రజెంట్ Lakshya Educational Services India, a private limited, is operating in India. Suppose example, we are having a branch in US. For example. ఓకేనా? పిలుస్తున్నారు, ఒకసారి వెళ్ళమ్మా.
Okay, it's my request. Cool, no worry. Effects of changes in foreign exchange rates. Okay, now translation of finance statements of operation. We are having a branch in US. The profit of the entity ante, we have to consider both the profit of operation activity conducting in India as well as organization running in US. So అక్కడ ఫైనాన్షియల్స్ని ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్స్ రెండు క్లబ్ చేయాలి at the end of the year, while adding the financials of the foreign operations into Indian organization, like which is operating in India head office. There they will prepare books of accounts as per dollars. Here in our books of accounts there is a rupees. Now we have to add the dollar into rupees. $1 plus 1 rupee is equals to how much? $2, huh? 2 rupees. చెప్పండి. $1 plus 1 rupee యాడ్ చేయొచ్చా? Is it possible? 1 rupee plus 10 units యాడ్ చేస్తారా? Not possible. But to add two elements, the both elements should be same terms, same unit, same currency. $1 1 rupee యాడ్ చేయలేం మనం, but we can convert the dollar into rupee and then we can add that converted dollar and rupee. కన్వర్ట్ చేసిన డాలర్ని రూపీని యాడ్ చేయొచ్చు. Our foreign operation is operating in US. Their financials is in US dollar. Now we need to convert that US dollar into Indian rupee. Now for converting, what exchange rate should be applied? That will be decided as per AS 11. Because exchange rate అన్నిటికీ సేమ్ ఉండాలని రూల్ లేదమ్మా. There is no any specific set of rules for usage of same exchange rate for all the items in the financials. ఒక్కొక్క ఐటమ్ బట్టి రేట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Based on the item we have to select the exchange rate. Okay na. And number 3 is accounting for forward exchange contracts. దాని గురించి ఇప్పుడు మీకు ఏమీ తెలియదు, ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. So scope of AS 11 is divided into 3 categories. First one, accounting for foreign currency transaction. Second one, translation of financial statements of foreign operation. Third one is accounting for forward exchange currency transactions. Now general scope of AS 11. Scope of AS 11. First one, accounting for foreign currency transactions. Accounting for foreign currency transactions. And the second one is translating the financial statements of foreign operations. Translating the financial statements of foreign operations. Translating the financial statements of foreign operations. And the third one is accounting for foreign currency transactions. Accounting for foreign currency transactions in the nature of
forward exchange contracts. So scope of AS11, first point, accounting for foreign currency transaction. Second one, translating the financial statements of foreign operation. And the third one is accounting for foreign currency transactions in the nature of forward exchange contracts. In the nature of forward exchange contracts. My concept wise, toughest concept is third one. Concept lo chuskoni toughest concept is third one. But exam point of view important one is first one. సెకండ్ వన్ దానికి ఒక స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్, బికాజ్ ఆ సేమ్ సెకండ్ వన్లో మనం ఇప్పుడు ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ డిస్కస్ చేస్తామో ఆ సేమ్ ప్రొవిజన్స్ విల్ అప్లై ఇన్ అ బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్. బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ అని మాకు ఒక చాప్టర్ ఉందాం. ఇక్కడున్న ప్రొవిజన్స్ని బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో అప్లై చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో ఆ సెకండ్ పాయింట్ కవర్స్ బోత్ ఇన్ AS11 యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్. ఓకేనా? AS11 పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సెకండ్ వన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. సో 3 పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే AS11 అయిపోద్ది. ఓకేనా? 3 days, ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రోజు. అంత ఉంటుందా అనిపిస్తుందా? ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అమ్మ, నోట్ చేయండి, నోట్ హెడ్డింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏం చెప్పలేదు నేను, ఓకే? ఏం కాదు. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్. Accounting for foreign currency transaction. Okay? Accounting for foreign currency transaction. సో డిస్కస్ చేయాలంటే ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మీకు. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ సో ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీయా, ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫారెనరా? చెప్పండి. Now suppose example, goods supplied to customer. The location of the customer is US. Supplier location is India. ఇండియాలో చిలకలూరిపేట అమ్మా, అది కూడా ఇండియాలోనే కదా, ఓకేనా? సో సప్లయర్ ఈజ్ ఇన్ సిపిటి, చిలకలూరిపేట, ఓకేనా? కస్టమర్ ఈజ్ ఇన్ యుఎస్, అక్కడ మన ఏరియాస్ పేరు తెలియదు కదా, ఓకే 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 యుఎస్లో ఉన్నాడు కస్టమర్. నౌ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఓకే ఫైన్. ఏ బేస్ మీద డిసైడ్ చేశారు? లొకేషనా? లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లై అండ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద కస్టమరా? చెప్పండి. కరెన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షనా? మరి ఇక్కడ
location of the customer US, location of the supplier is in India. Based on the location కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ డిసైడ్ చేయొద్దు. టు డిసైడ్ వెదర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ నాట్, చెక్ చేయండి వెదర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ డినామినేటెడ్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఆర్ నాట్. either denomination in foreign currency or else it requires settlement in foreign currency. Then only we have to consider the transaction as a foreign currency transaction. Either denomination aina foreign currency lo undali or else settlement aina foreign currency lo undali. Transaction with a foreign country, transaction with a foreigner in India, adi kadamma. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ డిసైడ్ చేయాలి అంటే either denomination of the transaction should be in foreign currency or else it requires settlement in foreign currency. Then we can consider that transaction as a foreign currency transaction. Example, Lalita jewelry shop ki vellam, we purchased a diamond. డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు, ఓకేనా? సో అభిరామ్ వెళ్ళాడమ్మా టు పర్చేస్ ఎ డైమండ్ రింగ్. నిన్న రాశాడు కదా, ఓకేనా? సో టు పర్చేస్ ఎ డైమండ్ రింగ్, ఓకేనా? ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ డైమండ్ రింగ్ ఈస్ 12 lakh rupees. That cost of the diamond ring is 12 lakh rupees. Cool. That cost of the diamond ring is 12 lakh rupees. Okay na. Now, ikkada foreign currency guరించి discussion జరిగిందా? He purchased a diamond ring at a price of 12 lakh rupees. Foreign currency transaction? No, it is not a foreign currency transaction. But అక్కడ బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గర, సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పే ఇన్ డాలర్స్ ఆల్సో సార్, వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎ ఫారెన్ కరెన్సీ ఆల్సో. రూపీస్లో ఉంది డినామినేషన్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రూపీస్లో ఉంది, బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ అభిరామ్ ఏం చేస్తున్నామా, హీఈస్ సెటిలింగ్ దట్ 12 lakhs ఇన్ US డాలర్స్ సెటిల్ చేస్తున్నాం. Then we can classify this transaction as a foreign currency transaction. Location of the customer, location of the supplier is in India only, but the transaction requires settlement in US dollars. అది రూపీస్లో ఉంది, అబ్రామ్ కూడా రూపీస్లోనే సెటిల్ చేస్తున్నాడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, అదే జ్యువెలరీ షాప్లో అనదర్ డైమండ్ రింగ్, ద ప్రైస్ ట్యాగ్ ఇన్ ద డైమండ్ రింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ $10,000. Here the transaction is denominated in dollars. Settlement may be in the form of rupees undachchu, dollars undachchu. It is having denomination in dollars. Either denomination is in dollar unna or else it requires settlement in dollar unna, we can consider that a transaction as a foreign currency transaction. Either denomination or requires సెటిల్మెంట్. మన పేమెంట్ డాలర్స్లో ఉన్నా ఆర్ఎల్స్ అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ డాలర్స్లో ఉన్నా అదేమోదమ్మా ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే నేర్చుకోవాలి మనం, ఓకేనా? నోట్ చేయండి మీనింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. మీనింగ్, a transaction a denominated transaction denominated or require settlement. Transaction denominated or a transaction requires a settlement in a foreign currency. Transaction denominated or requires settlement in foreign currency. Denominated or requires settlement in foreign currency. అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, మా ట్రాన్సాక్షన్ని ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అనొచ్చు, ఓకేనా? నౌ వి పర్చేస్ గూడ్స్
on a credit basis. We purchased goods on credit basis. We purchased goods on credit basis. Note చేయలేదా ఇది? చేయండి. డన్? నోట్ చేస్తారా? Purchased goods on credit for $1,000 our entity is operating in India and the reporting currency is rupee and మన financial statements rupees లో ఉంటాయి. Our financial statements will be presented in Indian rupees and we entered into a transaction goods purchased on credit basis for $1,000. Now tell me journal entry to be recorded in the books of accounts. Purchase account debit to creditors account and the date of transaction is 1st January 23. Date of transaction is 1st January 23. Purchase goods on credit basis $1,000. Purchase account debit to creditors account. మరి ఇక్కడ ఎంత నోట్ చేయాలి? $1,000. నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎందులో ఉంటాయేమో రూపీస్లో ఉంటాయి. లైక్ జర్నల్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో జర్నల్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్ అంటే నువ్వు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వైల్ రికార్డింగ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ విచ్ ఇస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ డాలర్ యూ షుడ్ రికార్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీస్. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీలో రికార్డ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డాలర్ని రూపీస్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. Now on 1st January 2023 $1 is equals to 80 rupees. Now tell me dollars in terms of rupees. And the 80,000. But this is called initial recognition while passing journal entry first time in the books of accounts. So at the time of initial recognition, we have to convert the dollar into Indian rupee with the exchange rate on the date of transaction. దాన్ని మనం స్పాట్ రేట్ అంటాం. ఏమనాలి? స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. నువ్వు వేరే అయితే ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావు ఆన్ ద డేట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ బిట్వీన్ ద రూపీ అండ్ డాలర్ యూటిలైజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద డాలర్ ఇంటూ రూపీస్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. The credit period allowed by the supplier is 4 months. Now tell me reporting date for this transaction. This transaction is entered on 1st January. Now I need reporting date of that transaction. 31st March. My reporting date and year end balance sheet date. 31st March 2023. On 31st March 2023, we will prepare the statement of P&L and balance sheet. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్లో టెల్ మీ లెడ్జర్ అకౌంట్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు P&L, పర్చేస్, అండ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్, క్రెడిటర్స్ అకౌంట్. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు పర్చేజెస్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు పర్చేజెస్. ఎంత? 80,000 rupees. Balance sheet, creditors, liabilities. Tell me obligation to the entity with respect to the creditors. Enta pay cheyalama? Enta? It is not 80,000 rupees, it is $1,000. Year end we need to pay not 80,000 rupees, we need to pay $1,000. నువ్వు ఇక్కడ 80,000 నోట్ చేసావు అనుకోండి, 80,000 rupees obligation. Our obligation is not rupees, our obligation is in dollars. మరి ఇయర్ ఎండ్కి $1,000 and 80,000 rupees అని కన్ఫర్మ్ తెలుసా మనకి? నో. డాలర్ రేట్ మే ఫ్లక్చువేట్. Now at the end of the year on balance sheet date $1 is equals to 84 rupees. Now tell me your obligation $1,000. Your obligation is $1,000. Now to settle that $1,000, tell me amount in terms of rupees required on the date of balance sheet date. 84,000 rupees, not 80,000 rupees. Initially recognize చేసే టైంకి నువ్వు 80,000 obligation in terms of rupees.
But when it comes to balance sheet date, your obligation in terms of dollars will be same. $1,000. But అదే dollars in terms of rupees కావాలి అంటే on the date of settlement, on the date of balance sheet date, on the date of balance sheet, $1 is 84 rupees. And your obligation is not 80,000. In terms of rupees, your obligation is 84,000. But at the time of initial recognition, you recorded liability at 80,000. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసేటప్పుడు డాలర్ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్ వల్ల లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ 4,000 ఇస్ ఆ కంపెనీకి లాసా గెయినా? లాస్. అండ్ దట్ లాస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. దట్ లాస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇక్కడ వీ నీడ్ టు ప్రెజెంట్ 84,000. బట్ బుక్స్లో క్రెడిటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 80,000. Creditor account is showing only 80,000, but the balance sheet should require 84,000. Now we have to make that creditor account to 84,000 by passing another journal entry. That journal entry is for exchange loss. Foreign exchange loss account debit to creditors account. Foreign exchange loss account debit to creditors account. So forex loss account debit to creditors account. How much? 4,000. And this foreign exchange loss shall be transferred to P&L. Entry for that, P&L account debit to forex loss, foreign exchange loss. And the 4,000. Some purchase 80,000 is correct na? Correct or wrong? That is correct because there is no any subsequent measurement for expenses and incomes. Subsequent measurement will apply only on balance sheet items. Balance sheet items మాత్రమే subsequent measurement ఉంటుంది. పర్చేస్, సేల్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ అవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా బుక్స్లో లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేస్తాం మనం అంతే. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇయర్. వైల్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలి. As here the transaction involves a foreign currency transaction, we need to restate the dollar into Indian rupee on the date of balance sheet date, on the date of reporting, on the date of reporting. Now tell me, on 31st March, balance in creditor account 84,000 rupees. Date of settlement eppudamu 30th April. 4 months time icharu kada sir. 1st April 2023 is the date of settlement. Now on the date of settlement, tell me obligation of the entity. 84,000 rupees, $1,000. మరి 1st April కి రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అండ్ ద రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఈస్ 85 రూపీస్. 85 రూపీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, లయబిలిటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాసా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయినా? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. First entry for foreign exchange loss. Foreign exchange loss account debit to creditors account. How much? 1,000 rupees. Hello, 85 rupees minus 84 into $1,000. On the rate of balance sheet, exchange rate is 84. But on the rate of settlement, exchange rate increased to 85. 1 rupee exchange loss వచ్చింది మనకి. 1 rupee exchange loss. Now entry for settlement. Creditors account ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందా ఇప్పుడు? 85,000. Now we need to settle that 85,000 in terms of rupees. Entry for that, creditors account debit to bank account. 85,000. మరి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. హౌ మచ్? 1,000. మరి ఇక్కడ మనం పాస్ చేసే ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? Entries for a change in exchange rate. Effect of change in exchange rate shall be considered in the books of accounts in a form of exchange loss, in a form of exchange gain. Exchange loss, exchange gain. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది ఏంటమ్మా? సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ క్రెడిటార్. బట్ సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ షల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. All assets and liabilities. Now we'll take another scenario. Goods sold on credit basis. Goods sold on credit basis. Entry for goods sold on credit. Debtors account debit to sales account. And the invoice raised for $1,000. $1,000. So debtors account debit to sales account.
ఇక డాలర్స్లో రాయాలా రూపీస్లో రాయాలా? రూపీస్. Initial recognition on 31st January 23. Always use for initial recognition, always use exchange rate on the date of transaction. Spot rate. So on the date of transaction, dollar rate is 80 rupees. So entry must debtors account debit to sales 80,000 rupees. 80,000 rupees. Now on balance sheet date, time allowed 4 months to the debtor. Now 31st March, we need to measure subsequently for asset and liabilities. Expense income subsequent measurement because those are closing ledgers. Those ledgers will be closed, but asset and liability ledgers will be carried forward. So subsequent measurement balance sheet date roju debtors ni manamu at as per current market exchange rate to convert cheyali. Debtor. Now on the date of balance sheet date, $1 is equals to 84 rupees. 84 rupees. Now entity is having right to collect from debtor how much? $1,000. $1,000. మరి ఆ $1,000కి రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి ఎంత వస్తాం ఇప్పుడు? 84,000. బట్ ఇనిషియల్లీ వీ రికగ్నైజ్ 80,000. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ 84,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, డెటార్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే అది మనకి లాసా గెయినా? గెయిన్. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్. హౌ మచ్? 4,000 రూపీస్. 4,000 రూపీస్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? 84 minus 80 into $1,000. Difference between exchange rate into number of dollars in the transaction. And this foreign exchange gains will be transferred to P&L. Entry for that. Foreign exchange gain account debit to profit and loss account 4,000. 4,000. Now after passing these entries, tell me balance in debtor account and books of accounts. 80,000, 84,000. 84,000. Initially recognition 80,000. And at the time of subsequent measurement, we increase the debtor by 4,000. So it become 84,000. Now settlement date is 1st April. On 1st April, a dollar rate is 82.5. In our books of accounts, tell me balance and debtor 84,000. On 1st April, company is having right to collect from the debtor is how much? $1,000. Then equivalent amount in terms of rupees enta? 82,500 rupees. Kani in our books of accounts, the debtor is with 84,000. Increase in debtor or decrease in debtor? Decrease in debtor. Loss or gain? Foreign exchange loss. Entry. Foreign exchange loss account debit to debtors account. How much? 84 minus 82.5 into 1,000. 1,500. And then we need to pass receipt entry. Bank account debit to debtors account. How much? 82,500, 82,500. 82,500 and 82,500. Okay, now done. And this foreign exchange loss shall be transferred to P&L. P&L account debit to foreign exchange loss. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? జస్ట్ రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే కొద్దీ బ్యాలెన్స్ డేట్ రోజు సెటిల్మెంట్ డేట్ రోజు వీ హ్యావ్ టు రివైజ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ రివైజ్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ బిట్వీన్ ద టూ కరెన్సీస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, డాలర్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీయా ఫారెన్ కరెన్సీయా? చెప్పండి, డాలర్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీయా ఫారెన్ కరెన్సీ? ఫారెన్ కరెన్సీ. ఎలా చెప్తున్నామో ఫారెన్ కరెన్సీ అని? రూపీస్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎలా చెప్తున్నారమ్మా? నా లెజన్ కేర్ఫుల్. మరి రూపీ కూడా ఫారెన్ కరెన్సీ అవ్వచ్చు. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ ఫారెన్ కరెన్సీ డెసిషన్ అనేది మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు కాబట్టి రూపీ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ అని చెప్పొద్దు. కంపెనీ ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ద కంపెనీ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ యూఎస్, దెన్ డాలర్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. రూపీస్ ఫారెన్ కరెన్సీ. రూపీస్ ఫారెన్ కరెన్సీ. మనం ఇండియాలో ఉన్నామని చెప్పేసి రూపీస్ ఫారెన్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ, డాలర్ యుఎస్. సో యుఎస్ ఫారెన్ కంట్రీ కాబట్టి మనకి అది ఫారెన్ కరెన్సీ, అలా ట్రీట్ చేద్దాము. డిసైడింగ్ వెదర్ ద కరెన్సీ ఇస్ అ ఫారెన్ కరెన్సీ ఆర్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ అ కంట్రీ ఇన్ విచ్ ద కంపెనీ ఈస్ ఆపరేటింగ్. ఏ కంట్రీ అయితే మన కంపెనీ ఆపరేట్ చేస్తుందో దట్ కంట్రీ కరెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. That country currency is called reporting currency. And other than reporting currency, each and every currency is considered as a foreign currency. If it is not a reporting currency, it is considered as foreign currency.
జనరల్లీ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఎట్లా అంటే కంపెనీస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ రూపీ ఈజ్ ఏ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. రూపీ ఈజ్ ఏ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. దెన్ నోట్ చేయడమ్మా. ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్. ఫస్ట్ పాయింట్, initial recognition. Actual exchange rate on the date of transaction. Actual exchange rate on the date of transaction is a conversion rate. Like foreign currency and reporting currency convert చేయడం కోసం we have to utilize the exchange rate on the date of transaction, which is also called as spot rate. మా ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ దట్ మే బి ఎక్స్పెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు, అసెట్ అవ్వచ్చు, లయబిలిటీ అవ్వచ్చు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లోన్ టేకెన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ అకౌంట్. డాలర్స్లో లోన్ తీసుకుంటున్నాం, రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి నోట్ చేయాలి. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ అండ్ క్యాష్ పెయిడ్, ఓకేనా, డాలర్స్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ రూపీస్ అకౌంటింగ్ చేయాలి. అసెట్ పర్చేస్డ్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అసెట్ పర్చేస్ ఆన్ క్రెడిట్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్. Goods sold, cash account debit to sales, or bank account debit to sales, or debtors account debit to sales. Assets sold, asset account debit to sales. Now first time books of accounts record just each and every journal entry irrespective of whether it is expense, asset, income, liability, each and everything. Initial recognition time lo we have to consider exchange rate on the date of transaction. నీకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏదైతే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉందో అదే రేట్ మల్టిప్లై చేయాలి. లాస్ట్ అదే రేట్ మల్టిప్లై చేయాలి. డన్. దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ recognition. And next second one, subsequent measurement. Subsequent measurement. Subsequent measurement, my subsequent measurement and on the date of balance sheet. On reporting date. My subsequent measurement is required for expense incomes, assets, liabilities. Assets and liabilities. Assets and liabilities. Now, my AS11 is dividing the assets and liabilities into two categories. AS11 is dividing the assets and liabilities in the balance sheet into two categories. Category 1 is monetary items. Monetary items. And category 2 is non-monetary items. Monetary items and non-monetary items are divided just now. మానిటరీ ఐటమ్స్ అంటే చెప్పండి. విచ్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే. నాన్ మానిటరీ ఐటమ్స్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, అసలు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డే చేయొద్దు కదా. AS11 బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. మీనింగ్ తినడం ఫస్ట్ టైం చేస్తాం. మానిటర్ అంటే విచ్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, నాన్ మానిటర్ విచ్ ఇస్ నాట్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ అనుకుంటారు. కైండ్ మన నాన్ మానిటర్ ఐటమ్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ అసెట్ డెటార్ అండ్ ల్యాండ్. డెటార్ రూపీస్ 10,000, ల్యాండ్ రూపీస్ 1 lakh అని ఉంది. డెటార్ రూపీస్ 10,000, ల్యాండ్ రూపీస్ 1 lakh. బోత్ ఆర్ అసెట్స్, రైట్?
సో ఎంటిటీ విల్ గెట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద అసెట్స్. డెటార్ నుంచి ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది? 10,000. ల్యాండ్ నుంచి 1 lakh. బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ 1 lakh. చెప్పండి. ఎయిదర్ మోర్ దెన్ 1 lakh రావచ్చు, లెస్ దెన్ 1 lakh రావచ్చు, ఈక్వల్ టు 1 lakh రావచ్చు, ఎంతైనా ఉండొచ్చు. బట్ డెటార్ అయితే we can predict exact amount, fixed amount, determinable amount. Cash 10,000 ఉంది. Now tell me benefit from the cash. 10,000. Building 10 lakhs ఉంది. చెప్పండి. బిల్డింగ్ 10 lakhs ఉంది. బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ 10 lakhs. ఇట్ మే వేరియేట్. ఇట్ మోర్ దెన్ 10 lakhs ఉండొచ్చు, లెస్ దెన్ 10 lakhs ఉండొచ్చు. అంతేనా? చెప్పండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ or a determinable amount, it is considered as monetary item. Fixed or a determinable amount. Determinable amount. A monetary item, it is asset or a liability which is fixed or a determinable amount. Then we can call it as a monetary asset or a monetary liability. Now, loan amount 1 lakh undi. Enta pay cheyalamma? 1 lakh fixed amount, that is a monetary item. ఇన్వెంటరీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 10,000 ఉంది. మానిటరీయా నాన్ మానిటరీ? నాన్ మానిటరీ. బిల్ రిసీవబుల్ 10,000. మానిటరీ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్. ఫర్నిచర్ మానిటరీయా నాన్ మానిటరీ? నాన్ మానిటరీ. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ monetary. Goodwill, patent right, trademark, machinery, furniture, vehicles, non-monetary. Identify వస్తుందా? Monetary అంటే which is measurable in terms of money, which is fixed or a determinable amount of benefit, then it is monetary. Otherwise asset which is not a monetary item is a non-monetary item. Asset which is not a monetary, all are considered as a non-monetary items. Liabilities లేదా non-monetary చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. Liabilities ఏదైనా liabilities non-monetary item? చెప్పండి. ఉండదు కదా. చెప్పండి. కంటిన్యూస్ అసలు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమే కాదు అది. ఇట్స్ అ డిస్క్లోజర్ ఐటమ్. చెప్పండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ లాస్ యాజ్ ఆన్ డేట్ ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ ఇస్ సేమ్. అవునా కదా? యాజ్ ఆన్ డేట్ ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ సేమే కదా. మా ఆల్ లయబిలిటీస్ ఆర్ మానిటరీ ఐటమ్స్. ఆల్ లయబిలిటీస్ ఆర్ మానిటరీ ఐటమ్. అసెట్స్ అనేక మానిటరీ నాన్ మానిటరీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఏఎస్ లెవెల్ ఏం చెప్తారంటే ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ మానిటరీ ఐటమ్ సేమ్ ప్రొవిజన్, విచ్ ఆర్ నాన్ మానిటరీ ఐటమ్ అదర్ ప్రొవిజన్. ఓకేనా? ఇంత మనం డిస్కస్ చేసాం బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజున రేట్ తీసుకున్నాం కదా. దట్ విల్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మానిటరీ ఐటమ్స్. నోట్ చేయండి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మానిటరీ ఐటమ్స్ we have to consider closing rate. My closing rate nothing but a rate on the balance sheet date. Exchange rate on balance sheet date. Exchange rate on balance sheet date. Next, if it is non-monetary item, we have to divide these non-monetary items into two types. In that, type 1, measuring the non-monetary asset using historical cost model. PP గుర్తొస్తుంది మన. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్, enterprise is having two options. It can follow cost model or a revaluation model.
So conversion rate selection is depends upon the model in which a company is following for that asset presentation. Okay. Now the second one is revaluation model or else fair value model. Sir, entity is measuring that non-monetary asset using cost model, sir. Then in such a case, you have to apply actual rate used for initial recognition. No, initial recognize చేసేప్పుడు ఏ రేట్ అయితే యూస్ సేమ్ అదే రేట్, బికాస్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్. నువ్వు ఆ రోజు ఎంత ఖర్చు పెట్టుంటావు దట్ ఈస్ ఓన్లీ కన్సిడర్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. అంటే స్పాట్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. స్పాట్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్, ట్రై చేయండి. రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, నువ్వు ఏ రోజైతే ఫేర్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తావు ఆన్ దట్ డేట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ on the date of valuation. My valuation every year compulsory, yeah? No, that depends upon significant or a volatile changes in value of the asset. If there is a significant and volatile changes, then revaluation shall be done in each year, every year, once in a year. No significant changes, then once in 3 years or once in 5 years. నువ్వు ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నావు అనుకుంటే ఏ రోజు అయితే వాల్యుయేషన్ చేస్తావు ఆన్ ద డేట్ ఫేర్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆన్ ద డేట్ ఫేర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ AS 11 is also given additional guidance for contingent liabilities. Contingent liabilities, that is reported at closing rate. Contingent liability footnote of balance sheet లో డిస్క్లోజ్ చేస్తాం కదా. ఎంటర్ప్రైజ్ is having a contingent liability for the bill discounted but not matured. అక్కడ ఏ రేట్ తీసుకోవాలమ్మా? క్లోజింగ్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే అసెట్స్కి, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ లయబిలిటీస్కి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? చెప్పండి. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఇస్ అట్ స్పాట్ రేట్. ఏ రేట్ అమ్మా? స్పాట్ రేట్ అంటే యాక్చువల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆన్ balance sheet items, assets and liabilities. And assets and liabilities divided into two parts: monetary items, non-monetary item. Monetary items conversion rate, closing rate and rate on the date of balance sheet. Next, non-monetary items again further classified into measured at historical cost, measured at revaluation model. If it is at historical cost, rate ఏమైనా ఫ్లక్చువేట్ అవుతా? No. Use the same exchange rate which is utilized at the time of initial recognition. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఏ రేట్ అయితే మల్టిప్లై చేసాం అదే రేట్ యూస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ దెన్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. అండ్ ఫర్ ఆల్ కంటిన్యూడ్ లయబిలిటీస్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై క్లోజింగ్ రేట్. సో ఒక మానిటర్ ఐటమ్ అంటే నేను రాయడం అక్కడ మర్చిపోతారు మళ్ళీ. Monetary item means assets and liabilities to be received or paid in fixed or determinable amount of money. Assets and liabilities to be received or paid. Asset to be received or asset to be paid in
fixed amount of money, then it is considered as a monetary item. Example for monetary items: cash, bank, bill receivable, debtors, trade receivable, etc. Yes, creditors also. Creditors, bills payable, etc. Non-monetary ante other than monetary items. Materials open cheyandam. Group 1. మరి మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, సిలబస్ ఇంక్లూడ్స్ AS11 ఆల్సో. కాదు, ఎలాగే ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు చదువుతారు కదా, దెన్ ప్రాబ్లం ఏముంది? రేపటి ఓకే సరే, రేపు చెప్పింది ఇవ్వను, ఓకేనా? ఆల్రెడీ పేపర్ అయిపోయింది, ఓకేనా? ఈరోజు క్లాస్లో చెప్పిందే వస్తుంది, ఓకే? దెన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 చేద్దాం, పట్టండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. Goods purchased on 1st January 2020 for $15,000. For $15,000. Exchange rate on the date of transaction is 75. Now, exchange rate on 31st March 2020. 31st March 2020 ఏంటమ్మా రిపోర్టింగ్ డేట్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత ఉంది? 74. Now, date of actual payment, that is on 7th July 2020 is 73. మనకి క్వశ్చన్లో 3 ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఉన్నాయి. On the date of transaction spot rate, next reporting date closing rate, and 73 settlement date exchange rate. Now you are required to ascertain the loss or a gain to be recognized in the financial year ending 31st March 2020 and 31st March 2021 as per AS11. Just we need to calculate the exchange loss or exchange gain. ఏ ఇయర్లో ఎంత అకౌంట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు, ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయడము. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏం అవసరం లేదమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఎంట్రీస్ అడగలేదు కదా. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసర్టైన్ ద లాస్ ఆర్ గెయిన్ టు బి రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2020 and 31st March 2021. Malizan 75-74 difference will be adjusted in 2019-20 year. Antena. Next 74-73 will be adjusted in 2021. Ada note cheyale ippudu, okay na? Start cheyadam. Goods purchased on 1st January అంటే మనకు అక్కడ క్రియేట్ అయ్యేది అసెటా లయబిలిటీయా? గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ 1st January అసెట్ క్రియేట్ అవుతుందా, లయబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుందా? లయబిలిటీ. క్రెడిటార్ అకౌంటే కదా, సో నోట్ చేయండి. liability as on 1st January 2020 is equals to liability as on 1st January 2020 is equals in terms of rupees. చెప్పండి ఎంత? 11,25,000. Calculation 15,000 into 75.
ఎంతమ్మా 11,25,000 రూపీస్. ప్రతి దానికి రూపీ సింబల్ పెట్టాలి మీరు. డాలర్ సింబల్ దగ్గర డాలర్, రూపీ దగ్గర రూపీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ liability as on 31st March 2020. As it is a monetary item, we have to convert that liability into Indian rupee using which rate? Actual rate or closing rate? Closing rate. Closing rate and rate on the rate of balance sheet. Balance sheet date exchange rate enta 74. Now tell me liability amount in terms of rupees. $15,000 into 74. That will liability in terms of rupees 11,10,000. Next, settlement amount on 7th July 2020. Now tell me settlement amount calculation. $15,000 into 73 rupees. That is equals to how much? 10,95,000. By the time of initial recognition, we presented a liability at 11,25,000. But when it comes to balance sheet date, the liability is increased or decreased? Decreased. If the liability is decreased, loss or gain? Gain. So note cheyandi. Exchange gain transfer to profit and loss account. Exchange gain transfer to profit and loss account. First one, for the year ended 31st March 2020 is equals to calculation 11,25,000 minus 11,10,000. How much? 15,000. Rupees or dollars? Rupees. ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. 75 minus 74 into $15,000. Next, for the year ended 31st March 2021. Before settlement, tell me balance in liability account in the books of accounts. 11,10,000. But settlement amount enta 10,95,000. Loss again? Gain. Calculation 11,10,000 minus 10,95,000. How much? Rupees 15,000. Calculation చెప్పడం alternative. 74 minus 73 into $15,000. $15,000 rupees. అంతే క్వశ్చన్. బాగానే ఉంది కదా. ఏంటమ్మా 5 marks క్వశ్చన్. ఎస్ 5 marks క్వశ్చన్. ఇలా రాశారు అనుకోండి, you'll get 3 definitely. So as per the provisions of AS 11, initial recognition always at spot rate. When it comes to subsequent measurement, as a liability is a monetary item, convert the dollar into Indian rupee using closing rate, and the difference in exchange rate shall be considered as a foreign exchange loss or a gain. Foreign exchange loss or a gain.
మీకు పైన ఈ చార్ట్ నోట్ చేస్తాను, అక్కడ ఏమైనా స్పేస్ ఉందా? సరే, ఒక నోట్ చెప్తాను, మీకు నచ్చిన దగ్గర రాసేసుకోండి. నోట్. మా ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్కి సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్కి సేమ్ రేట్ ఉంది అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రాబ్లం అరైజెస్ ఓన్లీ వెన్ ద ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ రేట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ రేట్. ఆ ప్రాసెస్లో ఎక్స్చేంజ్ లాస్ రావచ్చు, గెయిన్ రావచ్చు. దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎడ్ అని చెప్పి ఒక నోట్ మెన్షన్ చేయండి అంతే. ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ exchange gain or loss shall be transferred to P&L account. Exchange gain or loss shall be transferred to profit and loss account. Done. Next, problem number 2. Problem number 2. చూడం, కలీం లిమిటెడ్ borrowed $4,50,000 borrow చేశారంట లోన్ on 1st January 2020, which will be repaid on 31st July 2020. అమ్మది which will be repaid on 31st July 2020. Kalim Limited prepares a financial statements ended on 31st March 2020. Rate of exchange between reporting currency, that is rupees, and foreign currency, that is US dollars, on different dates are as under. On 1st January 2020, that is the date of loan taken, date of borrowing, and the $1 48 rupees. And on 31st March 2020, 49 rupees. Rate increase or decrease? Increase. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాస్ ఆ గెయినా? లయబిలిటీ కదా, రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుదమ్మా? లాస్. నెక్స్ట్, ఆన్ 31st July, on the date of settlement, rate is 49.5. లాస్ ఆ గెయినా? నౌ we need to pass journal entries. కంప్లీట్ చేస్తారా? కంప్లీట్ చేయండి. Journal entries in the books of Kalim Limited. Journal entries in the books of Kalim Limited. Now tell me first date of transaction. 1st January 2020. Tell me entry. Bank account debit to loan account. Bank account debit to loan account. Bank account debit to
లోన్ అకౌంట్. ఈ రెండిట్లలోంచి ఏదో ఒకటి వస్తుంది మరి ఎగ్జామ్కి, అంతే. 5 మార్క్స్. ఓకేనా? 2-3 ఎస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, లోన్ అకౌంట్. నోట్ టెల్ మీ అమౌంట్. డాలర్స్ నోట్ చేయాలా, రూపీసా? రూపీస్. కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. లోన్ అమౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ 4,50,000. సో $4,50,000 into 48 rupees. ఎంత? 2,16 lakhs. $2,16 lakhs. Tell me subsequent measurement date. 31st March 2020. Loan is a monetary item. As it is a monetary item, we have to apply closing rate. Now tell me closing rate. And the closing rate 49. Tell me entry. Foreign exchange loss account debit. Foreign exchange loss account debit to loan account. ఈచ్ డాలర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది రూపీస్లో? 1 రూపీ ఇంక్రీజ్ అయింది, అవునా కదా? నో క్యాలిక్యులేషన్. 4,50,000 into 49 minus 48. And the 4,50,000 rupees. ₹4,50,000. Next, as it is a year end, foreign exchange loss shall be transferred to P&L. Entry. Profit and loss account debit to foreign exchange loss. ₹4,50,000. Done. Next date of transaction 31st July. Now tell me entry. Okay. My loan liability increase or decrease? Increase. Entry. Foreign exchange loss account debit to loan account. Foreign exchange loss account debit to loan account. How much? $4,50,000 into 49.5 minus 49. That is equals to 2,25,000. Now tell me balance in loan account. లోన్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 49.5 into 4,50,000. 2,22,75,000. సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లోన్. లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్.
loan account debit to bank account. 2 crores 22,75,000. Completed up. Done. And foreign exchange loss transfer to P and L. Profit and loss account debit to foreign exchange loss. And the 2,25,000. 2,25,000. 2,25,000. Completed up. Now listen. $1,000,000 loan తీసుకున్నాం మనం. 1,000,000 loan in terms of dollars. $1,000,000 loan తీసుకున్నాం. ఓకే, $1,000,000 లోన్ తీసుకున్నాం ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ కోసం $1,000,000 లోన్ తీసుకున్నాం. లిజన్ కేర్ఫుల్. అంటే $10 crore, అంతే కదా. $10 crore ఇంటూ 80 rupees, 800 crores. చిన్న అమౌంటే కదా, చిన్న అమౌంట్ ఏమో. $800 crore. లిజన్, $1,000,000 లోన్ తీసుకున్నాం. నో, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ టేకింగ్ లోన్ $1 rate is 50 rupees. $1 rate is 50 rupees. Now tell me in terms of rupees. 50,000 lakhs. అంతే కదా, 50,000 lakhs. Now year end, dollar rate in the market suddenly from 52 it becomes 80. Dollar rate from 50 onwards it becomes 80. Now tell me loan liability. 80,000 lakhs. 80,000 lakhs. Now tell me increase in liability. 30,000 lakhs. మా లోన్ దేని పర్పస్ ఆఫ్ టేకింగ్ లోన్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అ ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకి 20,000 lakhs ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్పి మనం ఈ లోన్ తీసుకున్నాం. We took loan for the purpose of executing a project and the estimated profit from executing the project is 20,000 lakhs. Okay, so 20,000 lakhs gain చేయొచ్చు అని చెప్పేసి we take a లోన్ తీసుకున్నాం. అంత బాగానే ఉంది. బట్ at the end of the year exchange rate in the market becomes from 50 to 80. లాస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 30,000. నా ఓవరాల్ నెట్ బెనిఫిట్ టు ద కంపెనీ చెప్పండి. 10,000 lakhs. సో కంపెనీ ఇన్ఎఫిషియంట్, రైట్? ఇన్ఎఫిషియంటా? కంపెనీ ఇన్ఎఫిషియంటా చెప్పండి. సో కంపెనీ ప్రాపర్గా వర్క్ చేయట్లేదు కదా చెప్పండి. కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నెగటివ్, అంతే కదా. 20,000 lakhs profit estimated, but actual result is a 10,000 lakhs loss. So company
చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. అవునా? రీజన్ ఫర్ గెటింగ్ లాస్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కంపెనీ. రీజన్ ఏంటమ్మా? సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ రిస్క్. ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ రిస్క్. దానివల్ల కంపెనీకి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మార్కెట్లో. ఇప్పుడు నువ్వు నేను అంటే AS11 చదువుకున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ ఏబుల్ టు అసెస్ విత్ ద కంపెనీ ఇస్ రన్నింగ్ అండర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, గుడ్ ఆర్ నాట్. అవునా కదా? కొంతమంది స్టాక్ లైక్ షేర్ ప్రైస్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లాస్ 10,000 lakhs లాసా, వేస్ట్ అలా పక్కన పట్టేస్తారు. రీజన్ చెక్ చేయరు. చెక్ చేస్తారు రీజన్? నో. సో దానివల్ల కంపెనీకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి 2002 or 2006 ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు, ఆ టైంలో సమ్ కంపెనీస్ మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద నేషనల్ అడ్వైజరీ కమిటీ. నేషనల్ అడ్వైజరీ కమిటీ. సో వాళ్ళు మీటింగ్ డిస్కషన్, అంతే కదా, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఇమీడియట్గా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దట్ విల్ క్రియేట్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్. So as a result, that National Advisory Committee given an advice to the ICAI to insert a new section, new paragraph. In case of law, we have to call it as sections. But in case of accounting standard, we have to call it as paragraphs. So they inserted a new paragraph, paragraph 46A. Paragraph 46A. Para 46A అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చామమ్మా. Para 46A ఆప్షన్ ప్రకారంగా if there is any exchange loss, that shall not be immediately transferred to P&L. That shall be amortized. మొత్తం ఒకేసారి P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా అమౌంటైజేషన్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. మరి ఎన్ని ఇయర్స్కి అమౌంటైజ్ చేయాలి సార్? దట్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ లోన్ హౌ మచ్ టైం పీరియడ్ చెక్ చేసుకోవాలి సార్. లోన్ రీపేమెంట్ టైం పీరియడ్ 5 years సార్. దెన్ యూ కెన్ అలొకేట్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఓవర్ 5 years. ఓవర్ 5 years. లైక్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, ఇమీడియట్గా P&L గెయిన్ రాస్తున్నాం మనం. ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ మనం ఏం చేస్తాం? అపోర్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. అవునా కదా? ఎస్. సో యాజ్ పర్ పారా 46A, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ షెల్ ఆల్సో బి అమౌంటైజ్డ్ టు P&L ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ మానిటరీ లయబిలిటీ. Long term monetary liability. But that para 46A option is only for long term monetary liabilities. If the repayable loan period is within 12 months, no amortization immediate చేసిన only 1 year effect అది. అవునా కదా? So that option is for long term monetary items. If it is short term, నీకు ఆప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇమీడియట్గా నువ్వు P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది ఓన్లీ 1 year, రైట్? లోన్ రీపేమెంట్ టైం పీరియడ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 1 year. అప్పుడేమవుద్దమ్మా? నువ్వేం చేయాలి? ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దట్ లోన్ లయబిలిటీ అమౌంటైజ్ చేస్తూ రావాలి. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ లోన్ $5 lakh. Loan repayment time period 5 years. The purpose of taking loan is to purchase a depreciable asset. And the life of the asset is 50 years. Life of the asset is 50 years. In such a case, you can amortize that loan over 50 years. Loan repayment time 5 years. కానీ purpose of taking loan is for depreciable asset. Is for depreciable asset. So para 46 ఏం చెప్పారంటే, first we have to check whether it is a long term liability or a short term liability. If it is a short term liability, para 46A will not apply. If it is a long term liability, para 46A is applied. And check చేయండి whether that long term liability purpose of the taking liability is for purchase of depreciable asset or other case. If it is for depreciable asset, separate provision. If it is for general purpose, separate provision. If it is for general purpose, we have to amortize to the P&L over the life of the loan. Over the life of the loan. If it is for purchase of depreciable asset, we have to amortize over the life of the asset. But that amortization should be in the form of depreciation. Should be in the form of depreciation. అలా చేస్తారు సార్. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చింది కదా, యాడ్ దట్ లాస్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ దెన్ డిప్రిషియేట్. ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ వచ్చింది సార్, డిక్రీజ్ దట్ గెయిన్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ దెన్ డిప్రిషియేట్. అండ్ దెన్ డిప్రిషియేట్. దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనకి త్రూ అవుట్ అమోర్టైజేషన్ గురించి ఏమన్నా జస్ట్ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ రాయండి, దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? అండ్ దాని రేపు క్లాస్లో ఒక క్వశ్చన్ రాపించి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేపిద్దాం. ఓకేనా? ప్రొవిజన్ రాయండి.
special case. మా ఇన్ రియాలిటీలో ఎట్ ప్రెజెంట్ పారా 46A is not available ఎట్ ప్రెజెంట్, బికాస్ అక్కడ నేషనల్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఐసీఐ వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఓన్లీ 10 years, లైక్ మార్చ్ 2022 వరకే ఇచ్చారు. ఆఫ్టర్ మార్చ్ 2022 పారా 46A ఆప్షన్ ఎక్సెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు అన్నట్టు. ఓకేనా, అంటే ఇంకా అమెండ్ చేయలేదు అది, లైక్ ఇంకా 10 years అట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. ప్రజెంట్ యాక్టివ్లో లేదు ఆప్షన్, బట్ ఐసీఐ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతున్నారు పారా 46A ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఏం చేయాలి అని. సో అందుకే మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకేనా, బిఫోర్ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో మనం పారా 46 డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఎందుకు రిస్క్, అది కూడా ఆప్షన్ డిస్కస్ చేస్తే ఆన్సర్ మనం రాయొచ్చు. లైక్ క్వశ్చన్లో చెప్తారమ్మా, అమౌంటైజ్ టు P&L ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఎంటిటీ ఎక్సెస్ ద పారా 46A, then it can be amortized over the life of the liability. If then didn't exercise the para 46A, then shall be transferred to P&L immediately. Transfer to P&L immediately. So option బట్టి ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో స్పెషల్ కేస్. Foreign exchange gain or loss on long-term loans. Foreign exchange gain or loss on long-term loans. మా లోన్స్ అంటే మానిటరీ నాన్ మానిటరీ? మానిటరీ. ఆప్షన్ 1, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది అది, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్, ఆప్షన్ 1. సెకండ్ ఆప్షన్కి స్పేస్ ఎక్కువ ఉంచండి. ఆప్షన్ 1 ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఇమీడియట్లీ, అది ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది. నో, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 not mandatory, not mandatory, mandatory కదా, that is optional, optional. బట్ వన్స్ ఒకసారి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ, మార్చుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ వన్స్ ఇఫ్ కంపెనీ సెలెక్టెడ్ ద ఆప్షన్ నెంబర్ 2, దట్ ఈస్ పారా 46A, ఇట్ కెనాట్ బి రివోక్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి రివోక్. మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. అంటే నీకు గెయిన్ వచ్చినప్పుడేమో P&L రాస్తావు, లాస్ వచ్చేమో అమౌంటైజ్ చేస్తావా, అంతే కదా. అయితే అటు ఉండు లేకపోతే ఇటు ఉండు, కొన్ని రోజులు అటు ఉండే నాట్ కరెక్ట్, అంతే కదా. రైట్, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 para 46A. Now in that para 46A, treatment is depends upon the purpose of loan. Accounting treatment is depends upon purpose of loan. The purpose of loan is general purpose. And the second category is purpose of loan is for depreciable asset. General purpose and depreciable asset. Now if it is for depreciable asset, exchange gain or a loss, exchange gain or loss shall be adjusted to cost of asset, shall be adjusted to cost of asset. Exchange gain or loss shall be adjusted to cost of asset. And అప్పుడేమో the carrying amount same continue the revise అవుద్దా, revise. Now the revised carrying amount shall be depreciated over the life of the asset.
రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్, revised carrying amount would be depreciated over the life of asset. సో అసెట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్కి డిప్రిషియేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. మా ఎన్నిసార్లు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చినా కానీ ఆల్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఓన్లీ. లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చింది సార్, యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ స్టార్ట్ డిప్రిషియేటింగ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్. సో మళ్ళీ 3 years అది అగైన్ లాస్, అగైన్ యాడెడ్ టు ద క్యారింగ్ అమౌంట్ అండ్ దెన్ డిప్రిషియేట్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చే కొద్దీ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్ రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ చూసే క్లారిటీ వస్తుంది, నో వరీ. నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్. జనరల్ పర్పస్ లోన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఇమీడియట్గా పిఎన్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. పిఎన్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఏం చేయాలి? అమౌంటైజ్ చేయాలి. మరి అమౌంటైజ్ చేయాలంటే ఫర్ ద టైమింగ్ ఒక లెజర్లో మెయింటైన్ చేయాలి కదా. అవును, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఉంది, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అని అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడ నుంచి పిఎన్ఎల్ అమౌంటైజ్ చేస్తున్నాం. నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఏ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్. We have to open a new ledger account. So exchange gain or loss shall be transfer to a special account FCMITD, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. FCMITD అకౌంట్, FCMITD అకౌంట్, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అండ్ అక్కడ నుంచి పిఎన్ఎల్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉండాలి. డెబిట్ అయితే డెబిట్, క్రెడిట్ అయితే క్రెడిట్. So exchange gain or loss shall be transferred to foreign currency monetary item translation difference account and then amortized to P&L account over term of the loan, over life of the loan. అక్కడ రాసుకోండి, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. అక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి? పిఎన్ఎల్కి అమౌంటైజ్ చేస్తూ రావాలి. డన్. ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. సార్ మేము ఎగ్జామ్లో FCMITD అకౌంట్ అని రాయొచ్చు. అదే క్వశ్చన్ లాస్ట్లో నోట్ చేయాలి, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ అని. ఏంటమ్మా మర్చిపోతానా? మర్చిపో. సరే ఒకసారి చూడమ్మా, లిజన్. లోన్ టేకెన్ $1,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ. లోన్ టేకెన్ $1,000 ఎంట్రీ చెప్పండి. అయిపోయే టైంకి యాక్టివ్గా ఉంటున్నారా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు, లోన్ అకౌంట్
మా $1,000 ఇంటూ 80 రూపీస్ ఎంత? $80,000 80,000 rupees. And loan repayable time period is 5 years అమ్మా. ఎంత? 5 years. Purpose of taking loan is for purchase of land. Depreciable asset general purpose. General purpose. A purpose? If it is general purpose, exchange gain or loss shall be transferred to foreign currency monetary item translation difference account. Now exchange rate at the end of the year is 84. Exchange loss enta? 4 rupees per dollar. Number of dollars? $1,000. So 1000 into 4, 4,000 rupees. So loan liability increase అవుతుంది కదా. సో లోన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఎంత? 4,000. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ 4,000. దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. P&L account debit to foreign currency monetary item translation difference account. And the full 4,000 and the 4,000 divided by 5. 5 years loan got to 5 years ki amortize cheyali. Okay na. Now tell me unamortized balance in foreign currency monetary item translation difference 3,000. అది లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా అలాగా. నో మై క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ సబ్ హెడింగ్? బ్యాలెన్స్ షీట్ షెడ్యూల్ 3 అండర్ విచ్ సబ్ హెడింగ్? అదర్ నాన్ కరెంట్ రెండిట్లో వస్తుందా ఇక్కడ? లయబిలిటీయా? మా దిస్ లోన్ ఎనీహౌ కమ్స్ అండర్ లయబిలిటీస్ బారోయింగ్స్. నా క్వశ్చన్ దిస్ 4,000 మైనస్ 800 బ్యాలెన్స్ 3,200 ఉంది కదా, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ విచ్ హెడ్? నాన్ కరెంట్ ప్రొవిజన్ అది. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అది. అసెట్ అది. లిజన్ మా దట్ కమ్స్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సార్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కదా సార్. ఆ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో నెగిటివ్ అమౌంట్ రాయాలి మీరు, బికాస్ దట్ విల్ లీడ్స్ టు రిడక్షన్ P&L ఇన్ ఫ్యూచర్, రైట్? అర్థమవుతుందా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో మనం ఏం చేసాం? P&L అకౌంట్ అమౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్ అమౌంట్, డివిడెండ్ ఈక్వలేషన్ రిజర్వ్ అమౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్, FCMITD అకౌంట్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. ఒకవేళ గెయిన్ ఉంది అనుకోండి పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేస్తాం అక్కడ. సో దట్ కమ్స్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఏ సపరేట్ సబ్ హెడింగ్. మనం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో ఆర్డర్ ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? లైక్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీలో LDOL, కరెంట్ లయబిలిటీ STOS, కరెంట్ అసెట్స్ CIT CSO. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్కి ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? నో. It is one of the subheading in reserves and surplus. Like notes to accounts law, foreign currency monetary item translation difference account. If it is credit balance, add. If it is debit balance, deduct. Ma even P&L లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అప్పుడు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ P&L నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేస్తాం. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోద్ది కదా. సో దట్ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ కమ్స్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ యాజ్ ఎ సపరేట్ లైన్ ఐటమ్. Separate line item. Done. Clear? Okay na. So next class lo దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్, వెల్కమ్, మోస్ట్ వెల్కమ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసి విల్ షిఫ్ట్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందమ్మా, అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్. మా దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీస్. పారా 46A ఆప్షన్ కంపెనీస్కే ఇచ్చారు.
And once if they select the option, it cannot be revoked. It cannot be revoked. ఓకేనా? ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్కి ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఈ ఆప్షన్. డైరెక్ట్గా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని నోట్ చేయదు. ఇఫ్ కంపెనీ నాట్ సెలెక్టెడ్ పారా 46A, then it can transfer to P&L. If it select para 46A, then transfer to foreign currency, monetary item, translation, difference account, and amortized over the term of the loan. If it is a depreciable asset, then exchange loss or gain adjusted to the cost of asset and revised carrying amount will be depreciated over the life of the asset. General. Only for depreciable assets, special adjustment. Remaining all cases, it comes under general purpose. Sir, question lo purpose చెప్పలేదు సార్, జనరల్ పర్పస్.